வணக்கம் நேர்களே, இன்னொரு லெட்ஸ் டாக் எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல we are so thrilled. ஒவ்வொரு லெட்ஸ் டாக் எபிசோட்லயும் நாங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேனல் மெம்பர்ஸை மீட் பண்ணி டிஃப்ரெண்டான டாபிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதே போல இந்த முறையும் எனக்கு பக்கத்துல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேனல் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறோம். பட் both of them are from the same organization, Canadian Tamil Alumni Association. And Ingali side la I have Niroja Arlanandan and this side Pranavan Ganeshalingam. இந்த ரெண்டு பேனல் மெம்பர்ஸையும் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருப்பீங்க இந்த ஷோல, so you already know them. And Indian episode sponsor is the owner of GT Brokers, Guna Duresingam. So thank you GT Brokers for sponsoring this episode. And our episode topic is life or critical illness insurance. Do we need this? So life or critical illness insurance, do we need this will be the topic for Let's Talk today. And our episode topic நாங்க discuss பண்றதுக்கு முதல்ல let's talk about the quote for this week. The quote is, ஆசை இல்லாத முயற்சியால் பயனில்லை, முயற்சி இல்லாத ஆசையால் பயனில்லை. So I don't know, Pranavan, Niroja, உங்களுக்கு இது விளங்குதுன்னு சொல்லி Pranavan சொல்லுங்க, என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த கோட்டை பத்தி? From what I understand from that quote, to me it's like without, like, you might have the motivation for money, you might be motivated by money, but if you don't have passion for what you're doing, you're not going to go really far in life. On the other hand, you might have a lot of passion, for example, healthcare or taking care of people, but if you're not motivated to become a doctor or a nurse and put those hours in and go through schooling to get to where you need to be, that passion will be wasted, is what I get from that. Thank you. And Niroja? ஆசை இல்லாத முயற்சி இல்லை, முயற்சி இல்லாத ஆசை இல்லை. That to me actually it sounds like a formula, and tandem, they go hand in hand absolutely. And anything that you do in life, any goal, any passion, any dreams, அது சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக டெண்டம் தேவை, ஆசையும் தேவை, முயற்சியும் தேவை. அது நீங்கள் செய்யக்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் வேணும், உங்களுக்கு பெருமை வரணும், அதெல்லாம் வாரத்துக்கு கண்டிப்பாக டெண்டம் முக்கியம். Okay, perfect. Exactly, that's what it means. Motivation and passion, right? Passion இருந்து motivation இல்லாட்டி அந்த passion just ஒரு ஹாபியாகவே போயிடும். அல்லாட்டில் மோட்டிவேஷன் இருந்து பேஷன் இல்லாட்டில் தென் கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்கள் செய்யலாம், and then you know it's like நான் ஜிம்முக்கு போன கதையாக தான் இருக்கு. நானும் தான். So definitely passion and motivation ரெண்டுமே தேவை நாங்கள் எங்களோட லைஃப்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு. And definitely I think the owner of GT Brokers, Guna Duresingam, has both of them to be successful today in this industry. So நாங்கள் எங்களோட ஸ்பான்சரை we will be meeting very soon எங்களோட எபிசோட் டிஸ்கஷனுக்கு பிறகு. So stay tuned with us. And so Niroja and Pranavan, life or critical illness insurance, do we need this? இந்த இன்சூரன்ஸ் இந்த வேர்டை கேட்டோன்னே எல்லாரும் தலைதறிக்க ஓடுறது, ஏன் இப்படி நாங்கள் ஓடுறாங்கன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு லெட்ஸ் டாக்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஐ திங்க் இந்த டைம் வந்துட்டு டு டிஸ்கஸ் ஏன் சில வேர்ட்ஸை கேட்டால் எங்களுக்கு பயம் பெறுது. முதல்ல எங்களுக்கு அந்த வேர்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாதது உண்டு, நாங்கள் ஏற்கனவே எங்களோட தலைகளை ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு வச்சிருக்கோம் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி. ஸோ அதால் இன்னொரு பயம், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இந்த லைக் இந்த பிஸ்னஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த இன்சூரன்ஸ் அந்த வேர்டை கேட்டால் ஸ்பெஷலி எங்களோட கம்யூனிட்டியில் எவ்ரிபடி ரன்ஸ் எவ்ரிவேர், ரைட்? ஸோ ஏன்னு சொல்லி நாங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் டுடேஸ் எபிசோட் உருவாகி இருக்குது. ஸோ நிரோஜா, நீங்கள் சொல்லுங்க, why do you think people run away in the insurance அந்த வேர்டை கேட்ட உடனே? Well, நீங்கள் டின்னருக்கு போய், let's say Saturday night நீங்கள் டின்னருக்கு போனீங்கன்னா அதுக்கு $40 கூட கேட்க, that's tangible, right? அது you can actually feel the pleasure and it's an experience. But something like insurance, you're paying into it, but it's not something that you see right away. So life insurance, for example, நீங்கள் லைஃப் பூரா pay பண்ணி கொண்டு இருப்பீங்க, but you're hoping to never have to use it, right? And it's something that it is not necessarily benefiting you, but more directly for your loved ones, and you're protecting your family. So I think that's why கூட பேருக்கு பயம் மட்டுமில்லை, but also அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது car insurance மாதிரி, right? You're paying into it, but you're hoping that you never have to use it. And if you do use it, then you're probably only going to pay more in premiums the next year or the year after. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் என்ன, எங்களோட ஹியூமன் மைண்ட் வந்து எதையும் நாங்கள் செய்யக்கல வந்து we want to see results, ஓ இல்லாட்டி we want to see it, right? இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டால் அதை க்ரோ பண்ணி we want to see that, அதை எடுத்து நாங்கள் ஒரு வெக்கேஷன் போகும்போது செய்யணுமெண்டு. ஸோ இதுக்குள்ள நாங்கள் போடைக்குள்ள we are not seeing it.
ரைட். அப்போ அதுக்கு தான் எங்களுக்கு பேஷன்ஸ் இல்லை. அதாவது நாங்கள் இறந்தா பிறகு இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ லைக் ஐ மீன் நாங்கள் இருக்க மாட்டோம் இதை பார்க்குறதுக்கு நினைக்கல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட்ஸ் அ டேர்ன் ஆஃப் மாதிரி. அதால தான் வி ஆர் கெட்டிங் ஸ்கேர்ட் ரைட். அந்த பயத்தை தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி வி ஹேவ் டு மேக் த நெசசரி சேஞ்சஸ். நீங்கள் சொல்லுங்க, what are your thoughts? நான் இப்போ என்னுடைய அம்மா அப்பா கேட்டால் my dad for example he's retired நான் அவரை கேட்டால் ஏன் இன்சூரன்ஸ் இல்லை உங்கள்கிட்ட why don't you take life insurance he'll say like என்னுடைய அப்பா he doesn't believe in insurance he's never paid into it so why should I like if my dad didn't believe in it why should I be paying for insurance? And a lot of things also another thing for people who are living paycheck to paycheck, it's also another expense that's coming out of their account, right? And they're not educated enough to justify that additional expense coming out. It's kind of like a savings account or like a prescribed savings plan. I guess people are just not educated enough to like basically commit to it. Yeah, so that's definitely one thing too. என்னடா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பேச்செக் டு பேச்செக் ரைட், பேச்செக் டு பேச்செக் வாழ்ந்தோன்ற கேட்கல எங்களோட நெசசரி இதுகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டாக லெட்ஸ் பே ரெண்ட் ஓ மார்கேஜ் அண்ட் தென் பிறகு சாப்பாடு அண்ட் தென் clothes and then people like me, yeah I know I change my hair color every 3 months and buy my shoes. So அதுக்கு நான் போடுற லைக் காசை வந்து ஏன் எந்த லைக் ஏதாவது எனக்கு ஒன்று நடந்தா என்ன அதுக்கு தேவையான காசு லைக் டு புட் இன் டு தட் பெனிஃபிட்டுக்கு ஏன் என்னால் முடியாமல் இருக்குது, ஏன் நான் அதை பற்றி திங்க் பண்ணுறேன் இல்லைன்றது. லைக் இங்கே நாங்கள் படிக்கிறோம், we go to like prestigious universities, have all these degrees, right? பட் இப்படியான ஒரு இதை வந்து ஏன் நாங்கள் திங்க் பண்ணாமல் விடுறோம் எங்களோட யங்கர் ஜெனரேஷன்ன்றதை பற்றி தான் லைக் we are actually concerned, right? இவ்வளோ ஒரு படித்த சொசைட்டியில் நாங்கள் வந்துட்டு முக்கியமான சில விடயங்களை வந்து நாங்கள் இக்னோர் பண்ணி கொண்டு போகிறோம். ஸோ நாங்கள் எங்களோட இன்னும் நிறைய லைக் பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ண வேண்டி இருக்குது. பட் பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் கோ ஃபார் அ பிரேக் அண்ட் we'll see you soon. Welcome back நேயர்களே. India and Let's Talk episode the topic is life or critical illness insurance. Do we need this? ஓட வேண்டாம் நின்று கேளுங்க நாங்கள் என்ன சொல்ல போறோம் என்று சொல்லி. Our sponsor is GT Brokers Gunathura Singham, so we'll be meeting him soon to find out about this as well. So Pranavan and Niroja and the panel members from CTAA, எங்கட generation, right? Young professionals, நாங்கள் இதை பற்றி திங்க் பண்ண தொடங்கிட்டோமா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? In my opinion, I don't think so. Okay. Most people have when they're older in age, when they know that they have a lot of dependents or people are relying on their income is when they start thinking about insurance. Yeah. And I think that's wrong because when you're young is when I guess you have more disposable income. Also from my research that I've done, it's cheaper if you pay when you're younger, when you get into life insurance, start paying those premiums because they're cheaper and the sum of that is actually cheaper than if you start at a later age and pay the bigger premium. Okay. And Niroja, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Should we live for the moment? இப்போ நாங்கள் வாழ்றது முக்கியமா அல்லாட்டில் should we think about a little bit about the future? And I mean critical illness என்றது வந்து கன பேருக்கு தெரியாம இருக்குது. certain வகையான நோய்கள் வர்றதால அந்த critical illness insurance is going to that. When I talked to the sponsor Guna, he explained to me. So அந்த மாதிரியான நோய்களை பற்றி நாங்கள் திங்க் பண்ணாம இருக்கிறோம், ரைட்? அது வந்தா பிறகுதான் லைக் திங்க் பண்றது okay who's going to take care of us, யாரங்கட பில்ஸ் பே பண்ண போயினோம் அந்த நிலைமைக்கு, ரைட்? ஸோ நாங்கள் அதை பற்றி எல்லாம் ஒரு திங்க் பண்ண நிலைமைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோமா அல்லாட்டில் do you think we're still living for the moment? I think we still need to get there, to be quite honest with you, and it's very important because உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகாட்டிக்கும் பிள்ளைகள் இல்லாட்டிக்கும் a lot of young people now they do have dependents. I mean, who's going to take care of your parents, for instance, right? Do you want that peace of mind? Amma appa paakonum, thangachi irundha, thambi irundha. Avilakkum, sometimes if you can have life insurance for those purposes too, and have them as your beneficiary. And but like enakku kaachalunda nan kandipa unless I'm throwing up, kandipa nan velukku poven, right? So we think, and I think a lot of people are like that. We think we're made of iron and nothing is going to happen to us. But critical illness, it's something that you don't know, you don't realize. Exactly. And like cancer, for instance, it changes your whole lifestyle, right? And an additional burden is having a financial strain. And critical illness insurance, even that additional burden will be taken care of. Yeah, so I think நாங்கள் like we're single individuals, so எங்களுக்கு வந்து like family அப்படி ஒன்றும் இல்லை. But for example, Pranavan, say you have a beautiful wife like me, okay?
நான் சொல்றேன் Pranavan, I love you so much, but I need to make sure that I have enough money after you die because you go on this crazy skiing trips, okay? So would you put money into life insurance with Guna so then I can have my beautiful shoes and can do my hair every few months? Definitely. Like if I were the breadwinner in the family, you'd be living a pretty lavish lifestyle, and for you to be, for you to ரெண்டு வேலைக்கு போக வேண்டியது choose பண்றதுக்காக for you to be living that lavish lifestyle, I definitely invest in an insurance premium, and for sure, and I would definitely. Thank you so much, Pranavan. See, I think I நான் குணாக்கு ஒரு client எடுத்து கொடுத்துட்டேன்னு சொல்லி, but I think that results in me marrying Pranavan. But you know, it's this is what it is, right? I mean, when you see a loved one, that's the whole point of it. Like you see a loved one, and then you see நான் போனா பிறகு, how is this person going to survive? On the thought varikala than we all start talking about, you know, life insurance and critical illness and all those things. So இது வந்து ஒரு மிக ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜில் எங்களோட லைஃப்பில் நாங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ நிரோஜா, ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேட் அ ஃபேமிலி, ஸோ இந்த கிரிட்டிக்கல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுவீங்களா? Absolutely. Actually, I have both of them right now. So I do consider it, and it's something that. Sorry, both of them means you have a family or kids, or you're talking about life or critical illness? Amma Appa Pakinam in the show. No family. Amma Appa, don't worry. No, I do have critical illness insurance and life insurance. Okay. And I guess, I mean, because in the family, nanna kadasi, aarapilela kadasi, so in the akkavelakku pilela. So I have seen, I mean, the importance of preparing, right? Yeah. And because I've seen, you know, I see with the little kids, I mean, they really are dependent on you, and yeah, these are things, I mean, I think as well, like kalyanam anapra, like vudavanapra, your expenses just increase. So if you start getting used to putting that money aside for important things like insurance, right now when you don't have those expenses, the habit ave vandrum. And another thing is, like for example, there's a different type of insurance irukku, right? And if you look at it, mostly car insurance வந்து கட்டாயமே எல்லாரும் mostly everybody's வச்சிருக்கணும். ஒரு it's sad to say, of course, அது தேவையானது, ஆனால் ஒரு உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளுக்கு, ரைட், அதாவது காருக்கு நீங்கள் வந்து கட்டாயம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்குது. நாங்கள் எல்லாரும் அதை செய்கிறோம், ஏனென்றால் அந்த காருக்கு எதுவும் என்னவும் நடக்கலாம், ரைட்? அண்ட் நாங்கள் அது கட்டாயம் எடுக்கிறோம், ரைட், எடுத்து வச்சிருக்கிறோம். அதே மாதிரி ஈவன் ஃபார் வீட்டுக்கு, ரைட், ஓகே, ஹவுஸ் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க எந்த டேமேஜ் என்ன டைமும் நடக்கலாம், எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் என்று சொல்லி உயிர் இல்லாத சாமான்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து ஏன் உயிர் இருக்கிற எங்களுக்கும் எங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குற இல்லை, ரைட்? ஸோ ஏன் அதை வந்து நாங்கள் எங்களோட கம்யூனிட்டி ஒரு லைக் திங்க் பண்ணுற டைம் வந்து வந்துட்டுது, ரைட்? அதால தான் நாங்கள் இப்படியான லெட்ஸ் டாக் எபிசோடில் ஒரு யங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் என்ன சாமான கட்டணா எங்களுக்கு கேட்க விரும்பலைன்னு சொல்லி ஒரு கம்யூனிட்டியை வந்து நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ண வைக்கிறோம். மேபி இட்ஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு திங்க் இந்த உயிரில்லாத சாமான்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை உயிரோடு இருக்கிற எங்களுக்கும் எங்களை சுற்றி இருக்கிற ஆக்களுக்கும் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. So what do you guys think about that? It's true. Like a lot of us, we don't put ourselves first, right? We work like these long hours. We might even do 2 jobs to be paying for our cars, our house, you know, insurance, mortgage, whatnot. But we don't think about what happens to ourselves. Like, what if the person who's actually going to work and doing that job, something happens to that person? What happens? Who pays all the bills, right? They don't take that next step to think about it. They're always living in the moment. They don't think to see like what's going to happen. How is my family going to survive without that paycheck coming home every month? Yeah. So that's definitely true. Not only car and mortgage, நேர்களே இப்போ இருக்கிற பிராண்ட் நேம் க்ளோதிங்ல இருந்து லைக் ஆல் தீஸ் பியூட்டிஃபுல் வாட்சஸ்ல இருந்து ஸ்வீட் பூட்ஸ்ல இருந்து எல்லாத்துலேயும் ஓகே விண்டரில் அது ரூன் பண்ணிட்டுதுன்னு சொன்னால் வாரண்டி இருக்குது, இது எடுக்கணும். அண்ட் யூனோ ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் சாமான்களுக்கு கூட we are actually buying some sort of a protection plan to make sure அது வந்து ரூன் பண்ணப்பட்டுட்டா நாங்கள் we can replace it or ஏதோ something we are getting என்று சொல்லி. அப்படியான நிலைமைக்கு நாங்கள் ஒரு லக்ஸரி லைஃபுக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கேக்கல, why not start thinking about critical illness insurance and life insurance? So நாங்கள் இதை பற்றி பேசுறதுக்காக let's meet the owner of GT Brokers, Gunadurai Singham, after the break. Welcome
Welcome back from break, நேர்களே. So, India Let's Talk episode sponsor, owner of GT Brokers, Guna Thuraisingham எங்களோட இணைந்திருக்கிறார். Indian topic is life or critical illness insurance. Do we need this? And என்னுடைய panel members from CTAA, Niroja and Pranavan, நாங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஸ்கஷனை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க. So, Guna, thank you very much for sponsoring Let's Talk. And சொல்லுங்க, why do we need insurance? Or why should we buy it? Thank you very much for having me here today. No problem. So இதான் முதலாவது question. நான் சந்திக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் கேட்குற முதலாவது question. Why do we need life insurance? Yeah. You see, everybody in the life ஏதாவது ஒரு critical situation ஒரு emergency situation meet பண்ணலாம். It could be a accident, become disabled, or it could be a critical illness such as heart attack, cancer, stroke. இப்படியான ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இருந்தால் யூ கேன் recover yourself from that kind of situation without further stress. So if you don't have a proper protection plan, you have to lose your house, you'll have a lot of difficulties to pay your bills. Okay. February 4th was a cancer day. The World Cancer Day. அவங்களோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி in 2012, 100,000 people diagnosed with cancer. But because of the advanced medical, only 103 people die. So guess what happened to those 99,997 people? How did they manage that difficult time? And also, according to the Canadian banks, they are saying that more than 90% of the foreclosed houses in Canada is because of the disability and the critical illness. The another main reason why you should buy life insurance is die too soon. Younger generation, most of us came here for the future of our kids. Yeah. If you are not there to make money for them, their lifestyle may change. Their standard of living may change. So we want to make sure that when something were to happen to us, the loans and liabilities will not be passing on to our families, and those are paid off. The third reason, but not least one, most of the people having difficulties in their retirement time, or they don't have a proper long-term protection after the retirement time. So if you were to have, when you are young and healthy, if you were to have a proper protection plan for your post-retirement, and if you happen to lose your loss of independency, so you can have a peace of mind. In summary, so three main reasons why everybody should consider when they are young and healthy is in case if you become critically ill or disabled. Second thing is die too soon, and if you were to live too longer. Okay, all right, that's great. So that you went to the point about in the reason you should buy insurance, so it makes sense. So எல்லாரும் உடனே அதுக்கு பிறகு they get a question, அப்போ நாங்கள் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், or how much should we buy, and எல்லாரும் everybody thinks about that, right? So அதை பற்றி என்ன சொல்றீங்க? Well, that's a very good question actually. How much life insurance I should buy? Yeah. First of all, you have to look at your liabilities. It's person to person, it's different. Such as, mortgage, loan, line of credit. So you want to make sure that those are paid off if something happened to you. The second thing is the income replacement. For example, let's say you are making $5,000 a month, and if you are not around there, you want to make sure that at least $2,500 a month of income is available for the family, at least for the next 20 years. So you can come up with some amount accordingly. The third thing is the final expenses. Final expenses including estate fee, probate fee, or any capital gain tax, if there is anything. Okay. So the fourth thing is income. The fourth thing is the education. As I mentioned again, everyone came here for the better education of our kids. We want to make sure that our kids get the better, higher education. The fifth thing is somebody want to leave a legacy for their kids, or somebody want to set up a scholarship plan for the kids in back home, needy people in back home, or here in some non-profit organization. So if you want to create a good legacy for it, so life insurance is one of the best way to create a good asset. I see. Okay. So I think there's a lot of reasons that people have to consider before they buy, and that's what determines in terms of it goes into that. So before the show ends, quick question: Mariana, what type of insurance should we buy depending on where we are in life?
Sure. I'm glad that you asked that question. Again, Yeah. you know, that is where a lot of people get confused. There is a comparison between company to company. One agent say that this is the best, and other agent say, no, this is not good. There is that kind of lot of perception. And also you guys mentioned about people are running about the life insurance because of some of the bad inexperienced agents, Yeah. I think so. So what type of insurance? Of course, there are so many different type of insurance available, but basically two type, renting or buying. Okay. The renting means term life insurance. Okay. Term life insurance are sometimes very good for the short-term liabilities such as mortgages or student loan or Yeah. car loan. Okay. So you will be paying less premium for a short period of time. If anything happened during that period, everything is paid off. Otherwise, you don't get anything. There is another option is the buying option, which is Yeah. called the permanent life insurance. Okay. So there are options that the guaranteed premium you pay for your entire life, or Yeah. there are some plan that you pay for the X number of years, then you don't have to pay, but you are covered for the entire life. But if Okay. you want to get the money for your retirement, you can access more than 3 times of the money you paid. Yeah. Again, you guys talked about the very good point that why we should get now because we are single. Yeah, because if you can afford to pay now, and if you are working, this is a great time to buy and pay off insurance in a short period of time, Okay. like in 5 years, 10 years, or in 15 years. There are so many different plans available. So that's why I would say, you know, in order to decide what to buy and how much to buy, again, this is person to person different. So you have to sit with the knowledgeable, experienced insurance advisor who can find out and give you a proper solution for your need and your budget. Thank you, Guna, for joining us, and thank you for a very என்ன சொல்கிறது சரியான நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தந்திருக்கிறீங்க எங்களுக்கு. நேயர்களே, இனிமேல் நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் வேர்டை கேட்டால் நீங்கள் ஓட மாட்டீங்கள். ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் இருந்து எங்களுக்கு தெரியாததை அறிந்து கொண்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் ரைட் இருக்குது இந்த கண்ட்ரியில். ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் கட்டாயம் செய்யலாம். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் மோர் கியூரியஸ் அபவுட் இன்சூரன்ஸ், யூ கேன் டெஃபினெட்லி கால் குணாதுர சிங்கம் ஃப்ரம் GT Brokers. ஸோ இந்த லெட்ஸ் டாக் எபிசோடில் நீங்கள் ஒரு ஹவ் டு யூ சே வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் இன்றைக்கு எடுத்திருக்கிறீங்க. லைஃப் for critical illness insurance தேவையான்னு சொல்லி. Thank you to Pranavan Ganeshalingam and Niroja Aralanandan for joining us from CTAA, and thank you to Gunadhara Singham for sponsoring Let's Talk. நீங்கள் ஒரு பிசினஸ் ஓனராக இருந்து கிரியேட்டிவான வேயில் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும் என்று சொன்னால் call the TET studio to join on Let's Talk. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Tamil Entertainment Television HD. உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது Sumu, Sathi and TET team.